Unit 2 එකේ last segment එකට තමයි අද අපි යන්නේ. ඒකේ අපි බලනවා workflow designing and process planning කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ workflow designing කියන්නේ අපි ගත්තොත් අපේ factory එක එහෙම නැත්නම් අපේ plant එක අපේ වැඩබිම නිර්මාණය කරගන්න විදිය. And process planning කියන්නේ අපේ operations එහෙම නැත්නම් අපේ ක්‍රියාවලිය අපි කොහොමද සැලසුම් කරගන්නේ. දැන් අපි if we take an example, any process, any production or manufacturing will have a list of key steps that it needs to follow. ඒක follow කරන්න ඕනේ නැත්නම් ඒක මොකක් හරි දෙයක් manufacture කරන්න අදාළ පියවරවල් තියෙනවා. So අපේ මේ සැලසුමේ process එක plan කරද්දී අපි මේ පියවරවල් ටික organize කරගන්න ඕනේ හරි පිළිවෙලට. To make sure that we are efficient. අපේ කාර්යක්ෂමතාවය තියෙනවා. And also there is less wastage. නාස්තිය අඩු කරගන්න විදිහට අපි අපේ process එක plan කරන්න ඕනේ. So අපි බලුවොත් what is workflow design and what is process planning කියලා ටිකක් detail විදිහට workflow design කියන එක අපිට define කරන්න පුළුවන් a sequence of tasks. මම අර කිව්වා වගේ පියවරවල් එකින් එකට තියෙන and they involve in movement of materials, flow of information. So අපේ factory flow එකේ නැත්නම් අපේ නිෂ්පාදනය කරන ක්‍රියාවලියේ කොහොමද raw materials නැත්නම් resources අමුද්‍රව්‍ය එකින් එකට move වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම කොහොමද decisions නැත්නම් information flow වෙන්නේ කියලාත් අපේ මේ workflow design එකෙන් අපි බලනවා. And අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ මේ workflow එක plan කරද්දී it should be logical. දැන් අපි බලුවොත් අපි ආපහු අර simple example එකක් ගමු bakery එකේ ඉස්සෙල්ලාම raw materials නැත්නම් inputs ටික ඇතුළට එන්න ඕනේ. And maybe අපිට සමහර ඒවා store කරන්න වෙනවා based on whether some needs to be refrigerated or some can be kept in room temperature. So අපේ raw material එකට අනුව අපි ඒවා store කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඒවා ගන්න ඕනේ අපේ work station එකට. ඊට පස්සේ ඒවා machine එකකට beater එකකට දානවා නම් ඒ station එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒවා trays වලට ගිහිල්ලා then it will have to go to an oven. So these steps need to be organized in a logical way. ඒවා අර ගැලපෙන විදිහකට අපි organize කරන්න ඕනේ. So ඒ logical විදිහට අනුව අපේ workflow එකත් design කරගන්න ඕනේ. So maybe අපේ inventory raw materials ගෙනාවහම maybe we can first have like a small area. We have the options to refrigerate some materials or to store them at room temperature. Then maybe එහා පැත්තෙන් අපිට පුළුවන් අපේ first workstation එක හදාගන්න where the ingredients are all mixed. Maybe next we can design the workstation to have where all the products that was mixed to be added to trays or even to ovens. So it needs to be organized in that order. Maybe අපි දැන් අපේ workflow එක design කරද්දී oven එක තියෙන area එක ඉස්සෙල්ලාම හදලා raw materials කොහරි මැද්දේ නැත්තම් ගොඩක් ඈත design කරොත් it's not logical and ගොඩක් වෙලාවට maybe time කාලය නාස්ති වෙන්න පුළුවන් or there can be resource wastage. Imagine it's a big factory floor and if you don't plan the workflow in a logical way, maybe there can be a lot of wastage, a lot of issues when it comes to accidents. සමහර වෙලාවට ඔය ලොකු objects, ලොකු raw materials එහෙට මෙහෙට move කරන්න ගියාම there can be damages. Then it's a cost and there can be accidents that happen. So considering all of these things, we need to make sure the workflow is designed in a logical and efficient way. So අපේ මේ workflow එක effective වුණොත් තමයි අපේ production strategy එක අපිට achieve කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So that's a bit of introduction into what is workflow design. එතනින් එහාට we're looking at process planning. So this includes the manufacturing methods and the steps. So අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා types of production methods. Job production, batch production,
mass production ඒක අපි පොඩ්ඩක් detailed අද බලනවා under the process planning. And ඒ වගේම we make sure through process planning again we eliminate waste. මොන යම් හෝ නාස්තියක් අපි අවම කරනවා. And we also make sure that we maximize the use of the resources. අපිට හම්බෙන අපි ගන්න අමුද්‍රව්‍ය, any raw materials or even the machines, the labor is used to the maximum. So that is on process planning. ඒකත් එක්ක අපි ඊළඟට යනවා processes කියවහම විවිධ විදිය processes තියෙන්න පුළුවන්. And අපි ඉගෙන ගත්ත there are two types of operations. Manufacturing අපි මොකක් හරි physical good එකක් නිෂ්පාදනය කරනවා. And ඒ physical good එක අපිට පේනවා අපිට we can touch, we can feel and it's physically available. ඒ one type. That's one type. And ඒ වගේම තව type එකක් තියෙනවා called services. It is an intangible good. අපිට ඒක physically ඒකට physical presence එකක් නැහැ. But ඒකත් අපි නිෂ්පාදනය කරලා අපේ customers ලට දෙන්න ඕනේ. So there can be physical goods manufactured and also services manufactured or provided. So අපි දැන් ඉස්සෙල්ලාම බලමු physical manufacturing process එකක අපිට use කරන්න පුළුවන් processes මොනවාද කියලා. First process එක තමයි project process. ඒ කියන්නේ අපේ මුළු process එක එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාවලියම අපි එකින් එකට වෙනස් කරනවා. එකින් project එකට අපි පාවිච්චි කරන ක්‍රියාවලිය වෙනස්. So මේ වගේ process එකක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ to a very complex product and also it can be like a one-off project. Now if you take your reading material එකේ තියෙන example එක තමයි Colombo වල Lotus Tower එක construct කරද්දී. So we don't see a lot of Lotus Towers in Colombo, just one. So it was a highly complex and one of a kind project. So ඒ වගේ projects වලට ඊනත් ඒ වගේ products වලට තමයි අපි මේ project processes කියන ඒවා use කරන්නේ. So මෙතන මම example එකක් අරන් තියෙනවා of Boeing. So Boeing is a aircraft manufacturer. මේකෙත් දැන් ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති එක ජාති airplanes නවා. Boeing 101 ඒ වගේ ගොඩක් ජාති තියෙනවා. So from each and every aircraft it differs. So it can be considered as a complex product and also from aircraft to aircraft there might be different features, there might be unique facilities that they have to include. So මේ වගේ unique දේවල් include කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේක complex හින්දා අපිට use කරන්න පුළුවන් project processes. ඒකත් එක්ක අපි යනවා the second type of processes called job processes. Sorry මෙතන job processes කියන්නේ again යම් තාක් දුරට production එක වෙනස් වෙනවා. හැබැයි අපේ volume එක පොඩ්ඩක් වැඩි project processes වලට වඩා. මොකද project processes වල ඒ වගේ එක product එකයි අපි හදන්නේ. Just one product. But when it comes to job processes, there can be a little bit of volume but not much. අපි produce කරනවා maybe 2, 3 or even somewhere close to 10 but not a lot. අර Coca-Cola manufacture කරනවා වගේ ගොඩාක් අපි produce කරන්නේ නැහැ. And also the variety can be different. So there can be various varieties and also there can be some customization where customer ට ඕන විදිහට අපි මේ produce කරන product එක වෙනස් කරන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. And it is done through job processes. So මේකට a company or an operations system need to ensure that they have highly skilled employees or that specific craftsmanship ඒකට ඒ අපේ unique features ඒ product එක දෙන්න ඕන නම් ඒ different changes කරන්න ඕන නම් customer ට ඕන විදිහට ඒකට cater කරන්න ඒ skills තියෙන employees ලත් company එකේ ඉන්න ඕනේ කියන එක අපි make sure කරගන්න ඕනේ.
So මෙතන මම example එකක් අරන් තිනවා Ferrari කියන car manufacturing company එකේ. So දැන් ඔයගොල්ලෝ ගියොත් if you all try to Google Ferrari configurator කියලා, you get the option where they've given out some of the cars that's already in their product portfolio. ඒගොල්ලෝ manufacture කරන cars වගේක් තියෙනවා portfolio එකේ. So ඒකේ configurate කරන්න ගියහම ඔයාට ඕනේ features දාගන්න පුළුවන් ඔයා customize කරලා order එකක් place කරනවා නම්. So ඒකට job processes තමයි use කරන්න ඕනේ type එක. මොකද there is a low volume that is produced out of this car. ගොඩාක් Ferraris මේ දැන් BYD තියෙනවා වගේ ඔය හැමතැනම දකින්නේ නැහනේ. It's low in volume, but also it allows customizations and varieties from product to product. So that's number 2. ඒකත් එක්ක we are going into number 3, which is on batch production. So this is where අපි ගොඩක් පොඩි quantity එකකුත් නෙමෙයි, ගොඩක් විශාල quantity එකකුත් නෙමෙයි, somewhere in the middle, about 500 units, 2,000 units. Again, it depends from product to product and කොච්චර ලොකුද company කියන එක. But in batches, in medium volumes, production happens. So මෙතන the product is similar. අපි produce කරන product එකේ features, look and feel ඔක්කොම similar. හැබැයි අපි ගොඩාක් produce කරන්නේත් නැහැ. ගොඩක් පොඩ්ඩකුත් නෙමෙයි. Somewhere in the middle production happens. So මෙතන මම example එකක් අරන් තියෙනවා clothing brand manufacturer කෙනෙක්ගේ called Zara. So they might be producing clothes when it comes to the trends. ඒගොල්ලෝගේ designs වෙනස් කරන්නේ based on the trends and even on the season. where summer වලට දෙන්නේ වෙන designs වගේක්, winter වලට දෙන්නේ වෙන designs වගේක්. So on the trend, on the season, they might be changing. But they don't change from one shirt or one dress to dress. They might be changing it from batch to batch. Maybe winter කියලා ඒගොල්ලෝ වෙන batch එකක් හදනවා ඇති. For summer, there might be a different batch. So volume is not very less, but there is some considerable amount of volume. But from batch to batch, the product changes. But within that batch, the design, the production process, the look and the feel are all the same. So ඒ වගේ production process එකකට අපිට use කරන්න පුළුවන් batch processes. And number 4, we have mass or assembly line processes. So the method when a huge volume, considerably a large volume is produced, and also the production is standardized throughout. Product එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Product එක similar and it is similar across that entire volume. And සාමාන්‍යයෙන් produce කරද්දී we produce it in large quantities. So for instance, here I've taken the example of Toyota. So Toyota, if they manufacture one car, let's say the new Yaris that came recently and now it's available in Sri Lanka, the design, it's almost similarized, right? It's standardized. From person to person, it won't change like the Ferrari. They won't customize it. They'll have a standard model and they'll produce a lot. So they use mass or assembly line processes for this kind of manufacturing. So අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා මුලින්ම project processes, ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගත්තා job processes, and ඊට පස්සේ අපි බැලුවා batch processes and also mass කියන්නේ high volume or assembly line processes. But ඒකත් එක්කම තව එක final type of process is there. This is called continuous process. මේකත් ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත්, if you read and see, it is similar to mass or assembly line processes, where it is of high volume, huge quantity එකක් අපි produce කරනවා මේ product එකෙන්, and also the product is standardized. But the important thing that differentiates from a process being mass or assembly line to continuous is that in an assembly line, production might stop from stage
to stage. Maybe, you know, car ke different parts high karanne ennone, and it might differ from stage to stage. And you know, the part or the stage where the interior done is different to the exterior. Egolo color karaddi එහෙම නැත්නම් egolo outside exterior එකේ තියෙන features input karaddi, it's a different process. And then when it's the internal or the interior, that's different when it comes to the seats or the carpeting and all of that. So when it comes to continuous processes, the process happens continuously where there is no interruption. කොහෙදිවත් කැඩෙන්නේ නැහැ production එක. එක දිගටම යනවා. Now a good example is with Coca-Cola. There is the production factory, and මේ factory එකේ through a belt අර bottle එක තියෙනවා. ඒකට Coca-Cola නැත්නම් liquid එක fill වෙනවා. ඒක lid එකේනවා, it gets closed, it falls into a box, the box gets packed, and then the production happens continuously without a interruption. So මේ වගේ processes හරිම efficient because most of the time human involvement is very less. There is a lot of machine or technology involvement. So කොහෙදිවත් මේ කාලය නාස්ති වෙන්නේ නැහැ unless the entire line stops, but there is high efficiency. ඒ වගේම තමයි on the other hand, there might be high maintaining cost and also the setup cost might be high. ඇයි? දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් ඒ වගේ production belt එකක්, it might be a huge cost to get it implemented into a factory rather than employing a couple of people. සාමාන්‍යයෙන් අපිට මිනිස්සු ටිකක් hire කරන එක cost wise is cheaper when we compare it with installing a big production belt where everything is automated. So this is efficient, yes. මේක හරිම කාර්යක්ෂමතාවෙන් වැඩි, but there are disadvantages when it comes to the cost side. And if you want to see a little bit of examples, Coca-Cola or beverage manufacturing is an example for this, where from the point of start up until it's packed to boxes and goes to a warehouse, the production process is continuous. And in your reading materials, you'll have the example of crude oil. අපි use කරන oil කොහොමද filter වෙලා අපි අන්තිමට petrol, diesel වෙන්නේ කියන ඒ production එකත් is usually a continuous process. So here, as additional information, මම read කරන්න පොඩ්ඩක් දීලා තියෙනවා. What is the difference between mass or assembly line process to a continuous process? So again, just to recap, in an assembly line process, there are different workstations from one stage to another stage. Production එක වෙනස්, and also the product goes through all of these workstations, so there can be interruptions. එක ආයක interior එකකින් exterior එකට යද්දී, exterior එකකින් maybe safety test එක කරද්දී, so there are different workstations. But when it comes to continuous process, it is done without interruption, and also the process is automated. Automated කියන්නේ most of the time process එක දුවන්නේ machines නැත්නම් technology වලින්. There is very less human involvement. Okay, so now අපේ අද lesson එකේ we've looked at the 5 types of processes that a company can implement, and දැන් අපි දන්නවා මොන වගේ process එකක්ද අපි use කරන්න ඕනේ. So අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒක plan කරන්න කියලා. ඊට කලින් අපි දැන් මේ කලින් බලපු පහ අයිති වෙන්නේ manufacturing operations එකට. Physical good එකක් නිෂ්පාදනය කරද්දී. So these 3 types of processes can be used when manufacturing or producing a service. අපිට intangible service එකක් provide කරද්දී මේ වගේ processes තමයි use කරන්න පුළුවන්. First is a professional service. The maker, this first type of service, I believe almost all of y'all, including me, have come across something like this. අපි හැමෝම මේ වගේ එකක් experience කරලා තියෙනවා. Where there is a lot of contact
or close contact with the producer of the service and the receiver. මේ service එක දෙන කෙනයි මේ service එකට service එක දෙන්නේ කාටද කියන එකයි ඒ දෙපාර්ශ්වය අතර contact එක ගොඩාක් close. And also there's a lot of customization. Service එක එක්කෙනාගෙන් එක්කෙනාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. So හොඳ උදාහරණයක් තමයි when you go to a doctor, even it can be your family doctor, the way the doctor gives the service to you is very different from the way the doctor gives the service to another patient. Because to a service like this, it depends on the customer to customer. Patient getting patient දෙන්න ඕනේ diagnosis එක, දෙන්න ඕනේ medicine එක, the root cause analysis, all of this differs. So in a service like this, in hospitals it may be, or even in a salon where you get a consultation from a professional, අපිට හම්බෙන service එක, අපිට හම්බෙන advice එක වෙනස්. So we call that professional services, where there is high contact or very close contact with the producer and the receiver of the service, and also it is highly customized. Because you know, when we go to a salon, the hairstyle I want is not what you want. So එතකොට මට cater කරන විදිහයි මට හම්බෙන service එකයි is completely different to what the next person gets. Next is job processes. So මෙතන there is medium level contact. There is no very close contact. අපිට producer receiver ගාව ගොඩාක් close connection එකක් contact එකක් නැහැ. There is some level of standardization. හැම customer ටම දෙන standard service එකක් තියෙනවා. But also there is flexibility for the customer's needs. Where there is the customer to ඕන විදිහට පොඩ්ඩක් customize කරන්න room තියෙනවා. But there is not a lot of customization because there can be instances where it's the standard service that everybody gets. Now, a good example is if you try to book a cab or a car service from a rental, like Kango cabs or kangaroo cabs here in Sri Lanka, usually the service is kind of the same. We have to call through the hotline and then we get the operator in, and then we have to tell like the distance we are going or the places we are going to. අපි කොහෙන්ද කොහෙටද යන්නේ, කොච්චර kilometers ගානක් තියෙනවද, and they give a standardized rate also for per kilometer. And if you say you want a car, maybe they have only one types of car, where they sometimes I've experienced where when I want to book a car, it's the same Prius option they have. If it's a van, they have that highest big van. So there is some level of standardization. But if I say, okay, a Prius is good, but I want a very new one, it can't be old, and the seats and the interior should be very good, and maybe the driver needs to be a male or a female, so they will allow these. But they also have some standardized services that they give. At 100% you cannot customize everything, but up to a certain level there is some flexibility for the customer. The final type when it comes to services or service operation is mass services. So මෙතන there is low contact or very little contact between the service provider and the receiver. And also it's provided in high volumes. දැන් අර manufacturing එකේ වගේම තමයි මෙතනත් mass services කියන්නේ ගොඩක් අයට මේ service එක අපි produce කරනවා. So example එකක් තමයි if you take something like Uber or PickMe. Now I took a PickMe in the morning today, but I don't directly talk to the management or the owner of the PickMe. No, I do it through a platform. I do it through an app. And also the way I book a PickMe and the way you book a PickMe is same. You know, we all have to open the app, depending on මොනවද options, after we enter the destination, and then we get the prices, and we cannot customize the exact PickMe we get. අර car rental service එකට call කරනවට වඩා අඩුවෙන් තමයි PickMe හරි Uber වල හරි අපිට
ඕනි විදිහේ customization එකක් ගන්න පුළුවන් because it's standardized mostly and අර අපිට close personal contact නෑ කියන්නේ මේ I want this type of a car. So even if I pick a flex, we have the option of a flexing pick me, which is also a type of a car. I cannot decide exactly what type of car I get. Sometimes it can be a nano taxi or a nano cab, or it can be like a Maruti Alto. So I have no say as the customer. I have no say in terms of what kind of car I get allocated, what color it is, or who the driver is, what kind of driver it is. So it's mostly standardized services. So these are the 3 types of processes that can be adopted in a service operations. So ඒකත් එක්ක අපි ඊළඟට යනවා බලන්න අපි දැන් මෙච්චර කාල බැලුවා even in the last lesson how to select the production method. Job production the batch production the අපිට ගැලපෙන විදිහට මොකක්ද අපි use කරන්න ඕනි නැත්නම් implement කරන්න ඕනි production method එක මොකක්ද කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. දැන් method එක decide කරාට පස්සේ ඒ method එකට ගැලපෙන විදිහට process එක decide කරගන්න තමයි අපි අද ඊළඟට කතා කරේ. ඒක manufacturing operations එකට අයිති එකක්ද service operations එකට අයිති එකක්ද කොහොම වුණත් අදාළ process එක select කරගන්න. ඊළඟට ඒ දෙකම decide කරාට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ අපිට ගැලපෙන what is the most suitable type of facility එහෙම නැත්නම් factory layout. මොකක්ද මේ facility layout කියලා කියන්නේ? So facility කියන්නේ අපි factory එකකට නැත්නම් plant එකකට කර්මාන්ත ශාලාවකට කියන තවත් වචනයක්. layout එක කියන්නේ කොහොමද අපි මේ කර්මාන්ත ශාලාවේ factory එකේ සැකැස්ම plan කරන්න කියලා. So based on the production type, based on the processes that you implement, the factory layout will change. ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ job production method එකක් නම් එනවා ඒකට ගන්නවා නම් product process එකක් හරි job process එකක් හරි ඔයාගේ factory layout එක වෙනස්. ඔයා use කරන්නේ batch production and batch processes නම් ඔයාගේ factory layout එක වෙනස්. So only after you decide what's the production method, what's the type of production process, you can come on to deciding the facility layout. So when it comes to the facility layout, අපි ඒකේ definition එක ගත්තොත් කර්මාන්ත ශාලාවේ සැකැස්මේ අපි බලනවා කොහොමද අපේ physical resources නැත්නම් අපේ machinery, අපේ labor arrange කරගන්නේ to make sure that the work flows smoothly. අපේ operations හරි පිළිවෙලට හරි විදිහට logically flow වෙනවද කියන එක ensure කරගන්න අපි අපේ facility layout එක දාගන්න ඕනේ. So එතකොට අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ in the bakery we looked at how maybe when we plan the whole bakery or the operations facility we might first have the raw materials coming in with maybe a space to store our butter, sugar, eggs and all of that. And then maybe we can design the workstation where we mix and cut and chop and do all of that. Then maybe we can have a workstation to put these ingredients into different trays or boxes. And then maybe we can have a workstation with the ovens and all the baking facilities. And then on next to that we can maybe have like the decorations or the packing. So usually in a production facility we plan the facility layout based on the workflow. So to ensure that we do it properly, we need to we looked at what production method, what production process, and we'll look at what the layout can be. Because අපි මේ layout එක design කරන්නේ අපි ensure කරගන්න ඕනේ අපේ work එක smoothly flow වෙනවා. අපේ resources flow වෙනවා. accidents අපි අඩුම කරගන්නවා. අපි අතින් වෙන පුළුවන් නාස්ති කාර්යක්ෂමතාවයේ අඩුපාඩු ඒ ඔක්කොම අඩු කරගන්න නැත්නම් avoid කරගන්න අපේ facility layout එක අපි plan කරගන්න ඕනේ. හරි. Facility layout types හතරක් තියෙනවා. So we're going to look at 4 facility layout types. The first one I've given here is fixed position layout. So මේ layout එකේදී what happens is the product is stationary.
product එක අපි manufacture කරන product එක move වෙන්නේ නැහැ. It stays at a fixed position. එකම තැනක තියෙනවා. But what happens is the raw materials, the people, the machines, those things will move around the product and they'll build the product in a fixed position. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ layout එකක් අපි use කරන්නේ very complex, very one-off projects නැත්නම් products වලට. Now, if we take the example of the Lotus Tower, අපි කැලි හැමේ හදලා ගෙනල්ලොත් fix කරේ නෑනේ. We took the location, the product was always in the fixed location. එතන ඉඳලා තමයි it was constructed. Similarly, in the example I've given here, when it comes to something like a aeroplane or like a jet, the production is happening with the fixed position layout, where the manufacturing happens around the product, where there are workers working. If, for instance, if they finished working on the front section of the aeroplane, let's say, then they'll move to the behind section. And then the equipment is also taken around and moved around the product while the product is kept fixed or remains stationary. So make a සාමාන්‍යයෙන් අපි logically ගත්තොත් product එක too heavy, too big, complex නම් තමයි අපි මේ වගේ එකක් use කරන්නේ. So that's why they say if it's large, complex or immovable, this is optimal. Next type of layout is a process layout. So this is where එක ජාතියේ processes ඔක්කොම අපි group කරනවා for different sections. Now, for instance, if we take the bakery example, at the initial point, first point එකේ වෙන්නේ ඔක්කොම raw materials එන එක. So, ඔක්කොම raw materials එකම තැනකට ආවොත් it will be easy, right? If not, you know, the eggs will come from one entrance, the flour is planned to come on one entrance. So, it's a bit of a hassle. එහෙන් මෙහෙන් හැම තැනින්ම බඩු වෙද්දී. But if we plan for all the raw materials to be taken in-house in one area, and එතන අපි set up කරන අපේ warehouse facility එක, where we sort the raw materials, එක එක අදාළ තැන් වලට sort කරලා දානවා, we store them, we make sure that it's kept in the right temperature, අපි බලනවා මොන හරි expire වෙන්න close ද නැද්ද, අපි use කළාද, damages තියෙනවද ගැතුළට එද්දී. So මේව ඔක්කොම එකට එක ළඟ වෙන හින්දා we club them in together. Next, maybe the area where we mix. So maybe එක තැනක අපි eggs and flour mix කරලා අනිත් තැනක butter and sugar mix කරොත් it's going to be a kind of a hassle. So if we plan to make sure and we design the layout where it all happens in one area, then it's going to be easier and more efficient. So ඒ වගේ similar processes අපි එකට group කරනවා and the product will move through it. Now, for instance, in the example I've given here, let's say this is one product and this is another product. So, අපේ මේ product එක ඉස්සලාම receiving raw materials නැත්නම් storage එක කියන stage එකට යනවා. එතනින් තමයි start වෙන්නේ. එතනින් ගියාට පස්සේ with the foundry, rough machines. So, it will go through all of these stages, but they haven't mapped මෙතනින් පටන් receiving and raw materials මෙහෙන් වෙනවා. No, it all happens in one area. ඒ වගේ අපිට තියෙන similar processes අපි එකට club කරලා අපේ product එක will flow through these processes. So that is what happens when it comes to a process. So example that's given in your reading material is the hospital. All the lab tests are done in one area. The daily consultations in one area. Emergency ward එක වෙනම. ඒ වගේ similar processes අපි වෙන වෙනම club කරලා වෙන වෙනම allocate කරනවා so the product can go through them. The third type of facility layout is product layouts. So this is where product එක move වෙනවා through from stage to stage and මේ stages වලින් එකිනෙකට production එකක් වෙනවා. So මෙතන අපි stages map out කරලා තියෙන්නේ production එක වෙන්න ඕනේ order එකට. එහෙම නැත්නම් අපි resources ටික plant එකේ තියලා තියෙනවා ඉස්සලාම් කැලේ අපිට තියෙනවා now in the example I've given
where a monitor or a laptop is manufactured. Our basic hardware ටික assemble කරන්න ඕනේ raw materials ටික එක කෑල්ලක කොටසක තියෙනවා. Then after that's done, they come into the other part where maybe the other chips and all the things that needs to be inserted are there. So the resources are designed in a way that the production happens in a logical flow. From if it's building a monitor or something like that, maybe from inside to out, they'll build it. Our basic motherboard, shapes and all of that, ඒව ටික build වුණාට පස්සේ they'll go to the next set of hardware, then to the next set of hardware. ඒ වගේ අන්තිමට අර for instance දැන් මෙතන දාලා දෙනවා අන්තිමට තමයි they install the speakers and ඔක්කොම parts ටික assembly කරන්නේ and they'll do a quality check. So අර production එක වෙන්න ඕනේ flow එකටම ඒගොල්ලෝ operations උත් map out කරලා තියෙනවා නැත්නම් facility එක map out කරලා තියෙනවා. දැන් මේකට අමතරව තව example එකක් ගත්තොත් apparel industry එකේ we have the fabric that comes in fabric අර ලොකු roll වල එනවා. So ඊට පස්සේ ඒක යනවා cutting station එකට. එතන තියෙනවා අපිට cut කරන machines. Sometimes it's huge machines. So එහෙම area එකකට ගියාම fabric එක cut වෙලා එතනින් එළියට එනවා. So එතනින් එහාට පස්සේ maybe ඒකේ යනවා sewing එකට. Sewing එකේ there are different people to do different things. One person to sew the edges, one person to sew the pockets, one person to do the collars. So ඒකේ sewing එකට පස්සේ maybe they go into the quality check. Line එකේ අන්තිමට sew කරලා ඉවරනට පස්සේ හරියද කියලා බලන්න ඕනේ. So they'll do a quality check. ඒ quality check එක හරිනම් maybe they have another area to put the graphics, to do the prints, නැත්නම් dye කරන්න. And then after that they'll maybe go to a final quality check. And ඊට පස්සේ maybe to packing. So ඒ වගේ the product is being manufactured in the logical flow and අපේ layout එකත් a logical manufacturing process එකට අනුව තමයි design කරලා තියෙන්නේ. The final type of layout is the hybrid layout, where a company might not use just one type, where they'll integrate 2 or 3. Now the example I've given here, ඒගොල්ලෝ product එකයි process layout එකයි දෙකම implement කරලා තියෙනවා. Where product එකත් flowing through the production process based on the logical order of getting manufactured, and also processors with club කරලා තියෙනවා එක වගේ processors එකලඟ. So most of the time companies use a hybrid layout where they combine different layout types. Layout types දෙක තුනක් එකට combine කරලා ඒගොල්ලෝ design කරනවා. So you can see here processors උත් එකට club කරලා තිනවා. We have process number 1, we have process number 2, process number 3, and different product එක will flow through those different processes in the order of getting manufactured. So that's layout number 4 for you. So අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා 4 types of facility layouts. ඒකත් එක්ක අපි ඊළඟට යනවා අපි බැලුවා දැන් මොනවාද ක්‍රියාවලිය සැලසුම් කරන්නේ කොහොමද වැඩබිම නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද දැන් අපි බලන්න ඕනේ කොහොමද අපි මේක improve කරගන්නේ කියලා. Yes, අපි we decided on the production process, production method, then the production process, and we looked at what type of layout can be used for that, and now we're going to look at how to improve it. The way to improve process planning නැත්නම් අපේ ක්‍රියාවලිය සැලසුම් කරන එක වැඩි දියුණු කරගන්න එක විදිහක් තමයි process mapping කියලා කියන්නේ. මොකද මෙතන වෙන්නේ අපේ process එක සැලසුම් කරද්දී අපි ඒ සැලසුම පියවරෙන් පියවරට සැලසුම්ගත කරන්න ඕනේ. We have to map out each and individual key step. අපි ඉගෙන ගත්තනේ there are different key steps කියලා. There are key steps in the process planning. So process mapping එකේදී අපි visually එක ඇඳ ගන්නවා නැත්නම් we put it to a visual diagram, and then it will help us to understand how the process works from the start to the finish.
පටන් ගැනීම ඉඳන් ඉවර වෙනකන් ඒ process එක අපි graphically map out කරගත්තාම අපිට ලේසි ඒක study කරලා understand කරන්න මොන જાතියේ wastages inefficiencies වෙන්න පුළුවන් කියලා. Then, in the table, I've given a couple of examples. One can be unnecessary movement. Imagine you're working in a factory or you are managing this factory. Raw materials, it's moving in an unnecessary way. But if you map out properly, අපිට ඇතුළට එන flour and eggs අතුල්ට ආවට පස්සේ it will only have to go to this room කියන එක, there won't be unnecessary movement and there won't be accidents or damages or time wasted. So once you map it out, you can understand where the movements need to happen. Fresh raw materials ටික from point A to B විතරයි යන්න ඕනේ. And then එතනින් එහාට change වෙනව ටික B to C විතරයි. So you can map it out in a graphical manner. So there won't be any unnecessary movement. Next, there is no waiting time. Even if it comes to an employee, වැඩට ඇවිල්ලා නිකන් එයාගේ seat එකේ බලන් ඉන්නව නේද වැඩ නැතුව. Even in an apparel company, එයා බලන් ඉන්නවා machine එක ගාවට එයාට මුකුත් මහන්න හම්බුන්නේ නැහැ. Then that's idle time. You're paying that employee or එයාගේ වෙලාවට ගෙවනවා, but මුකුත් output එකක් generate වෙන්නේ නැහැ. So that's a wastage. That's an inefficiency or a cost එකක් incur වෙනවා, but මුකුත් return එකක් එන්නේ නැහැ. And also defects. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ, when it's not properly mapped out from stage to stage, there can be damages, there can be issues, there can be quality failures in the production. So to ensure that these are avoided, we make sure in the process planning we do the process mapping as well. Process mapping කියන්නේ අපි graphically draw කරගන්නවා නැත්නම් diagram එකකට දාගන්න how the process needs to happen. දැන් මේක කරාම මොකද වෙන්නේ? What are the benefits of doing this? And ඊට කලින් අපි කොහොමද මේක හරියටම කරන්නේ? අපි දැන් process mapping එක කරන්න ඉස්සෙල්ලාම you have to draw or write up the current process. Then කොහොමද මේවා වෙන්නේ? We have to ඉස්ලාම identify කොතෙන්ද in the raw materials එන්නේ, ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ, and then we have to document each and every step. Now if you look at the example I've given here of Amazon deals with a lot of inventory. What do? They store goods and they deliver them, they sell goods. So in a case like this, they will have to deal with a lot of items ගොඩක් දාස් ගානක් එක ඒගොල්ලෝ ඩීල් කරන්න ඕනේ. So first step එක හැටියට ඒගොල්ලෝ ඉස්සලාම identify කරගන්න ඕනේ කොහොමද ඒගොල්ලෝගේ process එක වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ process එක start ගන්නේ customer order එක place කරාම. After that, when the customer does it, the system gets a notification saying මෙහෙම order එකක් place වෙලා තියෙනවා. And then the order is sent to the warehouse. ඒ customer ළඟම තියෙන warehouse එක identify කරගන්න ඕනේ. ඒක යා warehouse එකට යවන්න ඕනේ. ඒ warehouse එකෙන් employee කෙනෙක් ඒක identify කරගෙන ඒකට item එකක් හොයලා ඒක pack කරලා the relevant address needs to be added and then it is shipped. So that might be the current process. So from step by step, it needs to be mapped out. That's step number 1 on how we improve the workflow. Next is, අපි map out කරගත්ත process එක we have to study. We have to study in detail to see, okay, where are my gaps? කොච්චර මොන processors වලද වැඩිපුර වෙලාවක් නාස්ති වෙන්නේ? මොන processors ද inefficient? මොනවලද waste එක වැඩිම? ඒ වගේ we have to identify where the gaps are. Now let's say in Amazon's example, ගොඩක්ම වෙලා යන්නේ after the order is gone to the warehouse එකේ employee ට ඒ product එක හොයාගන්න වෙලා යනවා. Maybe they'll have huge warehouses, no? So they'll have to go from shelf to see where was this product. So maybe that takes like a half a day to find a product in a huge warehouse. So now they are identified it by analyzing the process that they've mapped. ඊට පස්සේ, now since they've identified them, they can design to improve the workflow. ඒගොල්ලෝ දැන් map out කරලා තියෙන workflow එක improve කරන්න ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ දන්නවා දැන් කොහෙද වැඩිපුරම inefficiencies, කොහෙද වැඩිපුරම wastages වෙන්නේ කියලා.
So in a case like that, maybe they can allocate a alphabetic system where warehouse එකේ front to the back there is an alphabetic order. A අකුරෙන් පටන් ගන්න goods එකට store කරනවා, B, C, D like that. එහෙම නැත්නම් they can use maybe like a barcode system where you know once a barcode is read, system එකේ තියෙනවා okay where is this barcode කියලා. They can just type for the product and then see this is in shelf number this in this row. ඒ වගේ they can try to improve the workflow. ඊළඟට they have to implement this and monitor. ඒගොල්ලෝ මේක implement කරලා බලන්න ඕනේ මේකෙන් ඇත්තටම අර time එක ඉතුරු වෙනවද? ඉස්සෙල්ලා worker නැත්නම් employee මේ good එක හොයාගෙන ගියාට කොච්චර වෙලා ගියාද? And then with the barcode system or the alphabetic system, now how much time does it take? And is there a time saving? ඇත්තටම වෙලාව ඉතුරු වෙනවද කියන එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. So these are the 4 steps that you need to make sure that needs to be adopted to improve the workflow. And with that, we come to the end of Unit 2 as well. Hope you all understood this part of the lesson, and we'll meet with Unit 3 of Chapter A.